Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Fifth Canto, chapter 2, verse 9. Мы продолжаем читать пятый том Шримад Бхагаватам, глава 2, стих 9. Ishya ime Bhagavata Parita Patanti Gayanti Sama Sarahasyam Ajasram Isham Yusmats Chika Vilulita Sumano Vivrishti Sarve Bhajanti Rishi Gana Eva Veda Sakha. Seeing the bumblebees following Purvachiti, Maharaj Aghnidhra said, "My dear Lord, the bumblebees surrounding your body are like disciples surrounding your worshipable self. They are incessantly chanting the mantras of the Samaveda and the Upanishads, thus offering prayers to you. Just as great sages resort to branches of Vedic literature, the bumblebees are enjoying showers of flowers falling from your hair." Заметив вьющихся вокруг Пурвачити пчел, Махараджа Агнидхра продолжал: «Мой повелитель, пчелы сопровождают тебя словно ученики, выражающие почтение гуру. Они неустанно молятся тебе, декламируя мантры из Самаведы и Упанишад. Подобно тому, как великие мудрецы наслаждаются, изучая различные разделы Вед, эти пчелы блаженствуют, купаясь в потоках цветов, осыпающихся с твоих волос». One day a school teacher wrote the following. Text 10. Vacham param charana panjarhati tirinam brahman arupa mukaram shinavama tubhyam labdha kadamba ruchir anka vitanka bimbe yasyam alata paridi kwacha valka lamte. O Brahmana, I can simply hear the tinkling of your ankle bells. Within these bells, titiri birds seem to be chirping among themselves. Although I do not see their form, I can hear how they are chirping. When I look at your beautiful circular hips, I see that they are lovely color of kadamba flowers, and your waist is encircled by a belt of burning cinder. Indeed, you seem to have forgotten to dress yourself. Текст 10. «О, Браман, я ничего не слышу, кроме звона твоих ножных колокольчиков. Кажется, будто в этих колокольчиках сидят и пересвистываются птички титири. Я слышу, как они щебечут, хотя и не вижу их. Твоя талия перехвачена поясом из тлеющих угольков, а прекрасные округлые бедра своим нежным цветом напоминают цветы кадамбы. Но где же ты оставил свои одежды?» With lust he desires to see Purvachiti, Aghnidhra especially gazed upon the girl's attractive hips and waist. When a man looks upon a woman and such attractive features, hips and waist, when a man looks upon a woman with lusty desire, he's captivated by her face, her breasts, and her waist. For a woman first attracts a man, but to fulfill his sexual desire by the beautiful features of her face, by the beautiful slope of her breast, and by her waist. Purvachiti was dressed in fine yellow silk, and therefore her hips looked like a kadamba flowers. Because of her belt, her waist seemed to be encircled by burning cinders. She was fully dressed, but Aghnidhra had become so lusty that he asked, "Why have you come naked?"
Охваченный страстью, Агнидра продолжал разглядывать Пурвачити, и теперь его внимание привлекли ее соблазнительные бедра и тонкая талия. Когда вожделеющий мужчина видит женщину, он прежде всего смотрит на ее лицо, грудь и талию, потому что прекрасные черты лица женщины, ее пышные груди и тонкая талия – это первое, что привлекает того, кто стремится удовлетворить свою страсть. На Пурвачити было одеяние из тончайшего желтого шелка, поэтому бедра ее цветом напоминали цветы кадамбы. Пояс, который перетягивал ее талию, казался кольцом из тлеющих угольков. Она была полностью одета, однако вожделение настолько овладело Агнидрой, что ему показалось, будто Пурвачити стоит перед ним обнаженной. King Sambritam Ruchirayor Dvija Sringayoste Majay Krito Bahasi Yatradishi Srita Me Pankoruna Sudabir Atma Vishana Idrid Yenashramam Subhagame Sarabi Karoshi. Agnidhra then praised Purvachiti's raised breast. He said, "My dear Brahmana, your waist is very thin. With great difficulty, you are carefully carrying two horns, to which my eyes have become attracted. What is filling these two beautiful horns? You seem to have spread fragrant red powder upon them, powder that is like the rising morning sun. O most fortunate one, I beg to inquire where you've gotten this fragrant powder that is perfuming my ashram, my place of residence." Затем Агнидра стал восхвалять высокую грудь Пурвачити. «О, Браман, твоя талия очень тонка, и все же тебе как-то удается бережно нести два тяжелых рога, привлекшие мой взор. Чем же наполнены эти два прекрасных рога? Кажется, что ты посыпал их алой, цвета восходящего солнца ароматной пудрой. Скажи, о счастливец, откуда у тебя эта пудра, наполнившая благоухание мою обитель?» Agnidhra appreciated Purvachiti's raised breasts. After seeing the girl's breasts, he became almost mad. Nevertheless, he could not recognize whether Purvachiti was a boy or a girl, for as a result of his austerity, he saw no distinction between the two. He therefore addressed her with the word Dvija, "O Brahmana." Why should a Dvija, a Brahmin boy, have horns on his chest? Because the boy's waist was thin, Agnidhra thought he was carrying the horns with great difficulty. Therefore, they must be filled with something very valuable. Otherwise, why would he carry them? When a woman's waist is thin and her breasts are full, she looks very attractive. Agnidhra, his eyes attracted, contemplating the heavy breast of a girl's thin body, and imagined how her back must sustain them. Agnidhra imagined that her raised breasts were two horns she had covered with cloth so that others would not see the value within them. Agnidhra, however, was very anxious to see them. Therefore, he requested, "Please uncover them so I can see what you are carrying. Rest assured that I shall not take it away. If you feel an inconvenience in removing the covering, I can help you. I myself can uncover them to see what valuable things those raised horns contain." He also surprised to see the red dust of perfume kumkum spread over her breast. Nevertheless, still considering Purvachiti a boy, Agnidhra addressed her as Subhaga, most fortunate Muni. The boy must have been fortunate, otherwise, how could simply by standing there perfume the whole ashram? Агнидра любовался грудью Пурвачити. Завидев высокий женский бюст, он едва не лишился рассудка, но при этом по-прежнему не мог понять, что перед ним не юноша, а девушка. Дело в том, что благодаря своей аскезе он перестал видеть различия между живыми существами и потому, обращаясь к Пурвачити, назвал ее словом «двиджа», «о Браман».
Но зачем Двиджа, юноше Браману, нести за пазухой два рога? Агнидра подумал, что раз юноше с такой тонкой талией тяжело нести эти два больших рога, значит, они наполнены чем-то очень ценным, а иначе зачем бы он нес их? Тонкая талия, пышная грудь делают женщину неотразимой. Агнидре, взгляд которого был прикован к Пурвачити, казалось, что для ее изящной фигуры такая тяжелая грудь – непосильная ноша. Он вообразил, будто ее грудь – это два рога, которые она прикрыла тканью, чтобы не было видно их драгоценного содержимого. Ему очень хотелось увидеть, чем же они наполнены, поэтому он попросил Апсару: «Открой же их, покажи мне то, что ты несешь. Не беспокойся, я ничего у тебя не возьму. Если тебе неудобно, я могу помочь. Я сам открою эти два рога, чтобы посмотреть, что за драгоценности в них спрятаны». Кроме того, Агнидру удивило, что грудь Пурвачити посыпана красной пудрой, ароматизованной кункумой. Но, несмотря на все это, он продолжал считать Пурвачити юношей и назвал, и назвал юного Муни Субхагой счастливчиком. Юноша и вправду был удачлив, иначе как бы ему удалось, просто стоя перед Агнидрой, наполнить его ашрам благоуханием. So we can see how people become really bewildered by lust. Мы можем видеть, Well, как людей очень легко сбивает с толку страсть. and I see it happening all the time. So there's so many movies about it, songs about it, books about it. They think it's wonderful, but they become so bewildered, so we don't know what's what. Not very good. Это случается постоянно. Мы можем видеть, что снимают об этом фильмы, пишут об этом песни, и это очень вводит людей в заблуждение. Sabakame yatratya itam Ṛṣabhadeva apurvo yasmad vidasya mana unnayano vivarti bhavad bhupam sarasarasa sudari bhaktre. Oh, best friend, will you kindly show me the place where you reside? I cannot imagine how the residents of that place have gotten such wonderful bodily features as your raised breath, which agitate the mind and eyes of a person like me who sees them. Judging by the sweet speech and kind smiles of these residents, I think that their mouths must contain nectar. О, лучший из моих друзей, прошу тебя, покажи мне, где ты живешь. Неужели у всех обитателей тех мест такая же дивная грудь, которая притягивает взоры и будоражит умы людей, подобных мне? Наверное, уста жителей твоей страны источают нектар, поэтому у них такая приятная речь и очаровательная улыбка. Still bewildered, Agnidhra wanted to see the place from which the Brahmin boy had come, where the men had such raised breath, such attractive features. He thought must be due to the severe austerities performed there. Agnidhra addressed the girl as Suritama, the best friend, so that she would not refuse to take him there. Not only was Agnidhra captivated by the girl's red breath, also attracted by her sweet speech. Nectar seemed to emanate from her mouth, and therefore he was increasingly surprised. Все еще не понимая, кто перед ним, Агнидра пожелал увидеть место, откуда пришел юноша Браман. В той стране люди необычайно красивы, думал молодой царь, глядя на прекрасную грудь Пурвачити. Наверное, они очень праведны и заслужили такую красоту аскетическими подвигами. Чтобы Пурвачити не отказалась проводить его к себе, он назвал девушку Сухритамой, лучшим другом. И его очаровала не только ее высокая грудь, но и сладкозвучная речь. Казалось, что из ее уст изливается нектар, и чем больше Агнидра слушал ее, тем сильнее изумлялся. Savatma Vritir Adanad Gavir Angavati
Vishnu Kalash Yani Misistono Karocha Karno Udvigna Mina Yugalam Dvija Pankti Tochir Asana Bringa Nikaran Sara in Mukamte. My dear friend, why do you eat what do you eat to maintain your body? Because you were chewing betel, a pleasant scent is emanating from your mouth. This proves that you always eat the remnants of food offered to Vishnu. Indeed, you must also be an expansion of Lord Vishnu's body. Your face is as beautiful as a pleasing lake. Your jeweled earrings resemble two brilliant sharks with unblinking eyes like those of Vishnu. And your own eyes resemble two restless fish. Simultaneously, therefore, two sharks and two restless fish are swimming in the lake of your face. Besides them, the white rows of your teeth seem like rows of very beautiful swans in the water, and your scattered hair resembles swarms of bumblebees following the beauty of your face. Любезный друг, какой пищей ты поддерживаешь жизнь в теле? Ты жуешь бетель, и уста твои источают нежный аромат. Должно быть, ты питаешься только тем, что было принесено в жертву Вишну. Судя по всему, сам ты воплощение Господа Вишну. Твое лицо подобно живописному озеру. Драгоценные серьги в твоих ушах, похожие на серьги Вишну, напоминают двух акул с немигающим взором, а глаза плавают в этом озере, как две игривые рыбки. Ряды твоих зубов, словно белоснежные лебеди, а разметавшиеся волосы, словно рой пчел, вьющиеся вокруг твоего прелестного лица. Purport. The devotees of Lord Vishnu are also his expansion. They are called Bibi Namsa. Lord Vishnu has offered all kinds of sacrificial ingredients because devotees always eat prasad, the remnants of his food. The scent of sacrificial ingredients emanates not only from Vishnu, but also from the devotees who eat the remnants of his food, or the food of his devotees. Agνidhra, considered Purvachiti, an expansion of Lord Vishnu because of the pleasing scent of her body. Aside from that, because of her jeweled earrings, shaped like sharks, because of her scattered hair, resembling bumblebees, and mad after the scent of her body, and because of the white rows of her teeth, which resemble swans, Agνidhra compared Purvachiti's face to a beautiful lake decorated with lotus flowers, fish, swans, and bumblebees. Преданные Господа Вишну также относятся к его воплощениям. Их называют Вибхинамша. Господу Вишну приносят в жертву разнообразные подношения, и поскольку преданные едят только прасад, остатки трапезы Господа или остатки трапезы его преданных, аромат этих подношений исходит как от Вишну, так и от преданных. От тела Пурвачити исходило благоухание, поэтому Агнидра решил, что перед ним воплощение Господа Вишну. Ее драгоценные серьги по форме напоминали акул, разметавшиеся волосы были похожи на пчел, опьяненных ароматом ее тела, а ровные белые зубы на плывущих вереницей лебедей. Очарованный этими лебедями, пчелами, рыбами и лотосами, Агнидра сравнил лицо Пурвачити с живописным озером. Yoso Paya Parasaroja Hata Patango Dikshu Brahman Brahmata Ejayate Chineme Muktam Na Te Smarasi Vaktrajata Bharutam Kastonilo Harati Lampata Esha Navin. My mind is always restless, and by playing with the ball, moving it all about with your lotus palm, you are also agitating my eye. Your circling black hair is now scattered. You are not attentive to arranging it. Are you not going to arrange it? Like a man attached to a woman, the most cunning wind is trying to take off your lower garment. Are you not mindful of that?
Ум мой и так уже охвачен волнением, а теперь еще и глаза потеряли покой. Они мечутся, пытаясь уследить за мечом, который ты подбрасываешь своей подобной лотосу ладонью. Твои черные локоны разметались, но ты не обращаешь на них внимания. Не собираешься ли ты привести их в порядок? Лукавый ветер, точно сластолюбивый мужчина, пытается сбросить с тебя одежды. Неужели и этого ты не замечаешь? Report. The girl Purvachati was playing with a ball in her hand, and the ball seemed like nothing but another lotus flower captured by her lotus-like palm. Because of her movement, her hair was loose, and the belt holding her cloth was giving away. And as the cunning wind was trying to make her naked, yet she paid no attention to arranging her hair or fixing her dress. As Agnidhra tried to see the girl's naked beauty, his eyes were very agitated by her movement. Пурвачити играла с мячом, и казалось, будто она ловит цветок лотоса рукой, тоже похожий на лотос. Волосы играющей девушки разметались, а поясок все слабее удерживал ее одежды, как будто лукавый ветер пытался раздеть ее. Однако она нисколько не заботилась о том, чтобы привести в порядок свой наряд и прическу. Глаза Агнидры, который сгорал от желания увидеть прекрасную Пурвачити обнаженной, едва успевали за ее движениями. Rupam tapodana tapascharatam tapognam yetat tukena tapasa bhavatto palabdam kartum tapo arasi maya sahamitra mayam kingva prasidati savai baba bhavano me. O best among those performing austerities, where did you get this wonderful beauty that dismantles the austerities performed by others? Where have you learned this art? What austerity have you undergone to achieve this beauty, my dear friend? I desire that you join me to perform austerity and penance, for it may be that the creator of the universe, Lord Brahma, being pleased with me, has sent you to be my wife. О, лучший из аскетов, откуда у тебя эта несравненная красота, которая мешает подвижникам хранить свои обеты? От кого ты научилась этому искусству, милый друг мой, и какой аскезой заслужила свою красоту? Я желаю, чтобы мы предавались аскезе вместе, ибо вполне возможно, что это Господь Брахма, Творец Вселенной, довольный мною, прислал тебя, чтобы ты стала мне подругой жизни. Agnidhra appreciated the wonderful beauty of Purvachiti. Indeed, he was surprised to see such exceptional beauty, which must have been the result of past austerities and penances. He therefore asked the girl whether she had achieved such beauty, just to break the penances and austerities of others. He thought that Lord Brahma, the creator of the universe, might have been pleased with him and might therefore have sent her to become his wife. He requested Purvachiti to become his wife so that together they could perform austerities and penances in family life. In other words, a suitable wife helps her husband perform penances and austerities in household life, if both of them are in the same elevated platform of spiritual understanding. Without spiritual understanding, husband and wife cannot be equally situated. Lord Brahma, the creator of the universe, is interested in good progeny. Therefore, unless he is pleased, one cannot get a suitable wife. In fact, Lord Brahma is worshipped in marriage ceremonies. In India, even today, wedding invitations are issued with a picture of Lord Brahma on the face of the card. Агнидра по достоинству оценил удивительную красоту Пурвачити и решил, что она заслужила эту красоту тем, что совершала в прошлых жизнях аскетические подвиги. Он даже спросил Пурвачити, не для того ли ей понадобилась такая красота, чтобы заставлять подвижников нарушать свои обеты. Наверное, подумал он, Господь Брахма, Творец Вселенной, остался мною доволен,
и прислал эту девушку, чтобы она стала моей женой. Агнидра предложил Пурвачите стать его спутницей жизни, чтобы они могли вместе совершать аскетические подвиги. Иначе говоря, семейные люди тоже могут предаваться аскезе, и хорошая жена всегда будет помогать мужу исполнять его обеты, хотя для этого оба они должны находиться на достаточно высоком уровне, духовном уровне. Если муж и жена не обладают духовным знанием, их совместные попытки совершать аскезу не увенчаются успехом. Господь Брахма, Творец Вселенной, хочет, чтобы в мире рождались благочестивые живые существа, и пока мужчина не заслужит его благосклонность, он не сможет получить хорошую жену. Поэтому ведический свадебный обряд включает в себя поклонение Господу Брахме. Даже в наши дни в Индии Брахму изображают на пригласительных свадебных открытках. Natvam kajami daitam dvijadeva datam. Jasmin manodrig apino va viati lagnam. Mam charu shringi arasi netum anuvratam te. Chitam yata pati saransu shivaha sachiva. Lord Brahma, who is worshipped by the Brahmanas, has very mercifully given you to me, and that is why I've met you. I do not want to give up your company, for my mind and eyes are fixed upon you and cannot be drawn away. O woman with beautiful raised breasts, I am your follower. You may take me wherever you like, and your friends may also follow me. Господь Брахма, почитаемый всеми браманами, даровал мне тебя, и вот мы встретились. Ты пленила мой ум и навсегда приковала к себе мои глаза. О красавица с восхитительной высокой грудью, я готов идти за тобой, куда ты пожелаешь, и пусть нас сопровождают твои подруги. So this is a very sophisticated seduction. Это очень такое запутанное соблазнение. And I think when Prabhupada wrote in that one purport, a man who's expert at rape, he meant this, you know, in older English, rape meant seduction, not necessarily violence. So this is just by, you know, flattering so much, anybody would be bewildered. Как-то в комментарии Шрила Прабхупада описывал мужчину, который искусен в изнасиловании. Ну, то есть на английском это слово rape, но на самом деле он имел в виду соблазн, потому что на старом английском слово rape значит соблазн. Now Agnidhra frankly admits his weakness. He was attracted to Purvati, and therefore before she could say, I have nothing to do with you, he expressed his desire to be united with her. He was so attracted that he was ready to go anywhere, hell or heaven, in her company. When one is absorbed in lust and the influence of sex, one surrenders at the feet of a woman without reservation. Srila Madhvacharya remarks in this connection that when one engages in joking and talking like a crazy person, one may say anything and everything, but his words will be meaningless. Агнидра честно признался в своей слабости. Он был без ума от Пурвачити и боялся, что она откажется стать его женой, поэтому он объявил, что он не может жить без нее. Его влечение к Пурвачити было таким сильным, что он готов был отправиться за ней куда угодно, даже в ад. Когда мужчину охватывает вожделение, он буквально становится рабом женщины. Шрила Мадхвачарья замечает по этому поводу, что когда человек шутит или бредит, он может наговорить всяких глупостей, но его слова не следует принимать всерьез.
Sukavacha iti lalananu nayati visharado gramya vaidagyaya parivatsaya tam vibhuda vadum vibhuda matir adisa bhajayamasa. Sukadeva Goswami continued. Mahāraja Agνidhra, whose intelligence was just like that of a demigod, knew the art of flattering women to win them to his side. He therefore pleased the celestial girl with his blessed words and gained her favor. Шукадева Госвами продолжал. Махараджа Агнидра, который разумом своим мог сравниться с полубогами, прекрасно умел завоевывать сердца женщин. Своими льстивыми речами он покорил небесную деву и добился ее благосклонности. Since King Agνidhra was a devotee, he actually had no attraction for material enjoyment. But because he wanted a wife or progeny, and Lord Brahma had sent Purvachiti for this purpose, he expertly pleased her with flattering words. Women are attracted by a man's flattering words. One who is expert in the art of flattery is called Vidagda. Царь Агнидра был преданным, поэтому его не привлекали материальные наслаждения. Но поскольку он хотел оставить после себя потомство, ему нужна была жена, и когда Господь Брахма послал к нему Пурвачити, Агнидра сумел льстивыми речами добиться ее благосклонности. Женщинам нравится, когда мужчины им льстят. Того, кто владеет искусством лести, называют видагда. Sachatatasya virayutapate buddhi shalarupa vayasiyatu vena parakshita manasena sahayutayuta parivatsaro palaksha nam kalam jambudvipa patina boma swarga bogan vibhuje. Attracted by the intelligence, learning, youth, beauty, behavior, opulence, and magnanimity of Agνidhra, the king of Jambudvipa, the master of all heroes, Purvachiti lived with him for many thousands of years and luxuriously enjoyed both worldly and heavenly happiness. Очарованная блистательным умом, обширными познаниями, юношеской красотой, манерами, богатством и великодушием Агнидры, царя Джамбудвипы и предводителя всех героев, Пурвачити стала его женой и прожила с ним многие тысячи лет, вкушая все земные и небесные наслаждения. By the grace of Lord Brahma, King Agνidhra and the heavenly girl Purvachiti found their union quite suitable. Thus they enjoyed worldly and heavenly happiness for many thousands of years. По милости Господа Брамы, союз царя Агнидры и небесной девы Пурвачити оказался счастливым, и они прожили вместе много тысяч лет, вкушая все земные и небесные удовольствия. Tasyam hu ha ba atmajansa Ṛṣabhadeva Agνidhro Nābhi Kimpurusha Harivārshilavrita Mahamyaka Hiranmaya Kurubhat Rasva Ketumala Samyam Nava Putran Ajanayat. In the womb of Purvachiti, Agνidhra Maharaj, the best of kings, begot 9 sons named Nābhi, Kimpurusha, Harivarsha, Nilavrita, Ramyak, Hiranmaya, Kuru, Bhadrashva, and Ketumala.
Лучший из царей Махараджа Агнидра зачал в лоне Пурвачити 9 сыновей, которым дали имена Набхи, Кимпуруша, Хариварша, Илаврита, Рамьяка, Хиранмая, Куру, Бадрашва и Кетумала. Sutran Navanu Vatsaram Griha Eva Pahaya Purvachiti Bhuya Evajam Devam Upataste. Purvachiti gave birth to these 9 sons, one each year. But after they grew up, she left them at home and approached Lord Brahma to worship him. Одного за другим Пурвачити родила этих 9 сыновей, а когда они выросли, оставила их и, вернувшись в райское царство, снова стала поклоняться Господу Брахме. There are many instances in which Apsaras, heavenly angels, have descended to earth by the order of the spiritual superior demigods, like Lord Brahma and Lord Indra, have followed the demigod's orders by marrying someone and giving birth to children, and have them return to their celestial homes. For example, after Menaka, the celestial woman who had come to delude Vishwamrita Muni, she gave birth to the child Shakuntala. She left both the child and her husband and returned to the heavenly planet. Purvachiti did not remain permanently with Maharaja Agnidhra. After cooperating with his household affairs, she left Maharaja Agnidhra and his 9 sons and returned to Brahma to worship him. Известно немало случаев, когда апсары, прекрасные небожительницы, исполняя волю кого-нибудь из главных полубогов, например, Господа Брамы или Господа Индры, спускались на землю, становились женами земных людей, рожали детей, а затем возвращались в свою небесную обитель. Например, Менака, спустившись с небес, чтобы заставить Вишвамитру Муни нарушить свои обеты, родила Шакунталу, после чего, покинув мужа и ребенка, вернулась на райские планеты. Так и Пурвачити не осталась Махараджи Агнидрой навсегда. Она помогла ему выполнить обязанности грихасти, а потом покинула мужа и 9 сыновей, вернулась на райские планеты и снова стала поклоняться Господу Брахме. Agnidhra Sutaste Matur Anugrahad Otpatike Naiva Sankhanana Balopetaha Pitra Vibhakta Atmatulya Namani Yatabhagam Jambudvipa Varshani Bubuja. Because of drinking the breast milk of their mother, the 9 sons of Agnidhra that naturally had strong, well-built bodies. Their father gave them each a kingdom in a different part of Jambudvip. The kingdoms were named according to the names of the sons. Thus, the sons of Agnidhra ruled their kingdoms they received from their father. Скормленные материнским молоком, 9 сыновей Агнидры выросли сильными и статными. Каждому из них отец отдал во владение часть Джамбудвипы. Так сыновья Агнидры стали править царствами, которые были названы их именами. The Acharya specifically mentioned that in this verse, the word matu, anugrahat, by the mercy of their mother, refer to the breast milk of their mother. In India, it is a common belief that if a baby is fed his mother's milk for at least 6 months, his body will be very strong. Besides that, it is mentioned herein that all the sons of Agnidhra were endowed with the nature of their mother. Bhagavad Gita also declares, Trishu Dushtasu Varshneya Jayate Varna Sankara. When women are polluted, Varna Sankara, unqualified children are generated. And when the Varna Sankara population increases, the entire world becomes hellish.
Therefore, according to Manu Samhita, a woman needs a great deal of protection in order to remain pure and chaste, so that her children can be fully engaged in the benefit of human society. Комментируя слова Матух Ануграхат по милости матери, Ачарья отмечает, что речь здесь идет о материнском молоке. В Индии считается, что если мать хотя бы полгода кормит ребенка грудью, он вырастет очень крепким. Кроме того, в этом стихе сказано, что все сыновья Агнидры унаследовали качества своей матери. В Бхагавад-гите сказано, когда женщины развращаются, у них рождается варна санкара, порочные дети, а когда число порочных людей в обществе возрастает, жизнь в мире превращается в ад. Поэтому, согласно Ману Самхите, женщин нужно тщательно оберегать и следить, чтобы они хранили целомудрие. Тогда их дети станут достойными членами общества. Agνidhro Raja Tripka Kamanam Apsarasam Evanudinam Adimanya Manas Tasya Salokatam Shutibir Avarunda Yatra Pitaro Madayante. King Purvachiti's, after Purvachiti's departure, King Anidra, his lusty desires not at all satisfied, always thought of her. Therefore, in accordance with the Vedic injunction, the king, after his death, was promoted to the same planet as his celestial wife. That planet, which is called Pitri Loka, is where the Pitas, the forefathers, live in great delight. После того, как Пурвачити покинула его, царь Агнидра, так и не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают Веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена Апсара. На этой планете, которая называется Питри-Локой, наслаждаются жизнью Питы, предки. If one thinks of something, he certainly gets a related body after death. Maharaj Agnidhra was always thinking of Pitri Loka, the place where his wife had returned. Therefore, after his death, he achieved that same planet, probably to live with her again. Bhagavad Gita says, Yam yam vapi smarambhare tajat yanti kalevaram tam tam niyamamastaya sadat sad bhava bhavika. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. We can naturally conclude that if we always think of Krishna, become fully Krishna conscious, we can be promoted to the planet of Goloka Vrindavan, where Krishna eternally lives. Если человек постоянно думает о чем-то, его следующая жизнь обязательно будет связана с объектом его размышлений. Махараджа Агнидра постоянно думал о Питри-Локе, планете, на которую вернулась его жена. Поэтому после смерти он перенесся туда и, по всей вероятности, вновь встретился с Пурвачити. В Бхагавад-гите 8.6 говорится, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, этого состояния он и достигнет в следующей жизни. Таким образом, если мы всегда будем думать о Кришне, то есть полностью погрузимся в сознание Кришны, мы перенесемся в вечную обитель Кришны, на Галоку Вриндавану. Sampare te pitari navabrataro meru duhitri merudevim pratirupam ubadam satrim latam ramyam shamam narim bhadram deva vitam iti samgya navodavahan. After the departure of their father, the 9 brothers married the 9 daughters of Meru named Merudevī, Pratirupa, Ugra Dumstri, Vata, Ramya, Shama, Nari, Bhadra, and Devaviti. Let's end the Bhaktivedanta purport of the 5th canto, 2nd chapter, entitled the
Activities of Mahāraja Agνidhra. После смерти отца 9 братьев взяли в жены 9 дочерей Меру, которых звали Мерудеви, Пратирупа, Угра-Дамштри, Лата, Рамья, Шьяма, Нари, Бадра и Девавити. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе пятой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Деяния Махараджи Агнидхры». Chapter 3. Ṛṣabhadeva's appearance in the womb of Merudevi. Summary. Переходим к третьей главе, которая называется «Как появился Господь Ришабхадева, сын царя Набхи и Мерудеви». In this chapter, the spotless character of King Nābhi, the eldest son of Agνidhra, is described. Wanting to have sons, Maharaj Nābhi underwent severe austerities and penances. He performed many sacrifices along with his wife and worshiped Lord Vishnu, master of all sacrifices. Being very kind to his devotees, the Supreme Personality of Godhead was very pleased with the austerities of Maharaj Nābhi. He personally appeared before the king and his four-handed teacher, and the priests who were performing the sacrifices began to offer their prayers unto him. They prayed for a son like the Lord, and Lord Vishnu agreed to take birth from the womb of Merudevi, the wife of King Nābhi, and incarnated as King Ṛṣabhadeva. В этой главе рассказывается о праведном царе Набхи, старшем сыне Агнидхры. Когда Махараджа Набхи захотел продолжить свой род, он стал предаваться суровой аскезе. Вместе с женой он совершил много жертвоприношений, поклоняясь Господу Вишну, владыке жертвоприношений. Верховный Господь очень любит своих преданных, поэтому, довольный аскезой Махараджи Набхи, он предстал перед ним в своем четырехруком образе. Увидев Господа, жрецы, проводившие жертвоприношения, стали возносить ему молитвы. Они молили его даровать Махараджи Набхи сына, подобного Господу. И тогда Господь Вишну сказал, что он сам войдет в лоно Мерудеви, жены царя Набхи. Так явился Ṛṣabhadeva. Sukavacha, Nabir Apacha Kamo Prajaya, Merudevya Bhagavantam, Yagya Purusham, Avahitat Maya Jata. Sukadeva Goswami continued to speak. Maharaj Nābhi, the son of Agνidhra, wished to have sons and therefore attentively began to offer prayers and worship the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the master and enjoyer of all sacrifices. Maharaj Nābhi's wife, Merudevi, who had not given birth to any children at that time, also worshipped Lord Vishnu along with her husband. Шукадева Госвами продолжал. Однажды Махараджа Набхи, сын Агнидхры, желая, чтобы у него родились достойные сыновья, стал сосредоточенно молиться Верховному Господу Вишну, владыке всех жертвоприношений, и совершать обряды поклонения ему. Жена Махараджи Набхи, Мерудеви, у которой в то время еще не было детей, поклонялась Господу Вишну вместе с мужем. Tasya Abhava Shraddhaya Vishuddha Bhavena Yajata Pravargeshu Pracharetsu Dravyadesha Kala Mantrat Vigda Shina Vidana Yoga Papatya Dura Digamo Pi Bhagavan Bhagavata Vatsalyataya Supratika Atma Nam Aparajitam Nija Janabi Pretarta Viditsaya Grihita Ridayo Ridayangamam Mano Nayananandana
Nayanandana Vaya Vabi Ramam Abhischakara. Really long ones. In the performance of sacrifice, there are 7 transcendental means to obtain the mercy of the Supreme Personality of Godhead. By sacrificing valuable things and eatables, by acting in terms of place, by acting in terms of time, by offering hymns, by going through the priest, by offering gifts to the priest, and by observing the regulated principles. However, one cannot always obtain the Supreme Lord through this paraphernalia, unless the Lord is affectionate to his devotee. Therefore, when Maharaj Nābhi, who is a devotee, worships or prepares the Lord with great faith and devotion, and a pure uncontaminated mind, superficially performing some yajna in the line of Pravarga, the kind Supreme Personality of Godhead, due to his affection for his devotees, appeared before the king in his unconquerable, captivating form with 4 hands. In this way, to fulfill the desire of his devotee, the Supreme Personality of Godhead manifested himself in his beautiful body before his devotee. This body pleases the mind and eyes of the devotee. Тот, кто совершает жертвоприношение, должен приносить в жертву ценности или снедь, проводить обряд в подобающем месте, проводить обряд в подходящее время, возносить молитвы в форме ведических гимнов, пользоваться услугами жрецов, вознаграждать жрецов и следовать всем предписаниям. Таковы 7 трансцендентных правил, помогающих снискать милость Верховной Личности Бога. И все-таки даже среди тех, кто выполняет эти правила, далеко не все могут воочию видеть Верховного Господа. Впрочем, к своим преданным Господь особенно милостив. Поэтому, когда Махараджа Набхи, чей ум был безупречно чист, стал с глубокой верой и преданностью возносить Господу молитвы и поклоняться Ему, хотя со стороны казалось, что он просто совершает ритуальные жертвоприношения под названием Праваргья, непобедимый Верховный Господь из любви к своим преданным явил царю Набхи свой пленительный четырехрукий образ. Чтобы исполнить желание преданного, сам Бог, Верховная Личность, предстал перед ним в своем прекрасном образе, радующем умы и взоры преданных. Bhagavad Gita is said clearly, Bhaktya mama vijanati yavanyaschasmi tatpataha tato mama vijanati vishate tad anantaram. One can understand the Supreme Personality of Godhead as he is only by devotional service. And when one is in full consciousness of the Supreme Lord, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. 1855. В Бхагавад-гите 18.55 ясно сказано: постичь Верховного Господа таким, как Он есть, можно только занимаясь преданным служением. И тот, кто преданно служа Господу, полностью осознал Его, получает доступ в Царство Бога. One can understand and see the Supreme Personality of Godhead through the process of devotional service and not in another way. Although Maharaj Nābhi performed prescribed duties and sacrifices, it should still be considered that the Lord appeared before him, not due to his sacrifices, but because of his devotional service. It was for this reason that the Lord agreed to appear before him in his beautiful bodily features. As stated in Brahma Samhita, the Supreme Lord in his original nature is very beautiful. Venam kavantam aravinda talaya takshan asadputam asisundarangam. The Supreme Personality of God, all Bhaktas, is very beautiful. Познать и увидеть Верховную Личность Бога можно только с помощью преданного служения и никак иначе. Махараджа Набхи выполнял предписания шастр и проводил различные жертвенные обряды, однако Господь предстал перед ним не потому, что царь совершал все эти ритуалы, а лишь в награду за его преданное служение. Именно по этой причине Господь согласился явить Махараджи Набхи свой прекрасный облик. В Брахма Самхите 5.30
Говорится, что Верховный Господь в своем изначальном облике необычайно красив. Темное тело Господа отличается удивительной красотой. Atahatam abhiskrita bhuja yugala dvayam hiranmayam purusha vishesham kapisha kusayambaradaram urasi vilasach shivatsa lalamam darabara vararuha vanamalach pur amrita mani gadadibir upalakshitam Sukta Kirana Pravara Mukta Kundala Kataka Kati Sutra Hara Kayura Nupurajanga Bhushana Vibhushitam Ritvik Sadasya Grihapatayo Dana Vivotama Danam Upalabhya Subahu Manam Arhanena Vanata Shirsana Upa 2. Lord Vishnu appeared before King Nābhi with 4 arms. He was very bright, and he appeared to be the best of all personalities. Around the lower portion of his body, he wore a yellow silken garment. On his chest was a mark of Shivatsa, which always displays beauty. He carried a conch shell, lotus flower, dish, and fluff, and he wore a garland of lotus flowers and a Kaustuba gem. He was beautifully decorated with a helmet, earrings, bangles, belt, pearl necklace, armlets, ankle bells, and other beautiful ornaments, bedecked with radiant jewels. Seeing the Lord present before them, King Nābhi and his priests and associates felt just like poor people who have suddenly attained great riches. They received the Lord and respectfully bent their heads and offered him things in worship. Господь Вишну предстал перед царем Набхи в своем четырехруком облике. От него исходило яркое сияние, и не было никаких сомнений в том, что он превосходит всех на свете. Нижнюю часть его тела облекали одежды желтого шелка, грудь украшали неизменный знак Шриватсы и драгоценный камень Каустуба, а в руках Господь держал раковину, цветок лотоса, диск и булаву. На шее Господа висела гирлянда из лесных цветов, а голову его венчал великолепный шлем. Кроме того, на нем были серьги, перстни, браслеты, пояс, жемчужное ожерелье, ножные колокольчики и другие украшения, усыпанные сверкающими драгоценными камнями. Когда царь Набхи, его жрецы и приближенные увидели перед собой Господа, они почувствовали себя, как чувствует бедняк, который вдруг стал обладателем сказочных богатств. Желая оказать Господу достойный прием, они в почтении склонились перед ним и поднесли ему подобающие случаю дары. It is distinctly mentioned here that the Supreme Personality of Godhead did not appear as an ordinary human being. He appeared before King Nābhi and his associates as the best of all personalities, Purushottama. As stated in the Vedas, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. The Supreme Personality of Godhead is also a living being, but he is a supreme living being. In Bhagavad Gita, Lord Krishna himself says, Matak Paracharam Nanyat Kinchidasti Dhananjaya. O conqueror of wealth, Arjuna, there's no true superior to me. No one is more attractive or more authoritative than Lord Krishna. That is one of the differences between God and the ordinary living being. According to this description of the transcendental body of the Lord Vishnu, the Lord can easily be distinguished from all other living beings. Consequently, Maharaj Nābhi and his priests and associates all offered the Lord obeisances and began to worship him with various things. В этом стихе подчеркивается, что когда Верховный Господь явился на жертвоприношение, его нельзя было спутать с обыкновенным человеком. Махараджа Набхи и его приближенные
увидели перед собой величайшего из всех живых существ Пурушоттаму. В Ведах сказано: Верховный Господь тоже живое существо, однако Он величайший из всех. В Бхагавадгите 7.7 сам Кришна говорит: «О завоеватель богатств Арджуна, нет истины превыше меня, нет никого более привлекательного или могущественного, чем Господь Кришна. Таково одно из качеств Господа, отличающее Его от обыкновенных существ. Как явствует из приведенного в этом стихе описания трансцендентного тела Господа Вишну, Бога нетрудно отличить от любого другого существа. Поэтому Махараджа Набхи, его жрецы и все остальные, кто там был, сразу поняли, что перед ними сам Господь. Они склонились перед Ним и начали проводить богослужения, поднося Господу различные ритуальные предметы. Stated in Gita 6:22, Yam labdva chaparam labham manyate nadikam tata. Upon gaining this, one thinks there is no greater gain. When one realizes God and sees the Lord face to face, he certainly thinks that he has gained the best of all things. Rasopyatsya param drishtva nivartate. When one experiences a higher taste, his consciousness is fixed. After seeing the Supreme Personality of Godhead, one ceases to be attracted by anything material. One then remains steady in his worship of the Supreme Personality of Godhead. Обретя это благо, человек понимает, что большего блага быть не может. Бхагавад-гита 6.22. Тот, кто постиг Бога, кто воочию увидел Его, твердо убежден в том, что обрел величайшее сокровище. У человека, который развил себе вкус к высшему, пропадает интерес ко всему остальному. Иначе говоря, того, кто хоть раз увидел верховную личность Бога, перестает привлекать материальная жизнь. Такой человек никогда не сходит с пути служения Господу. Rit Vijakchu Arasi Muhur Arhatamar Hanam Asmakam Anupatanam Namo Nama It Yetavat Sad Upashikshitam Ko Arati Puman Prakriti Guna Vitikara Matir Anisha Ishwarasya Parasya Prakriti Purashayor Arvaktanabir Nama Rupa Kriti Rupa Nirupanam Sakala Jana Nikaya Vrijana Nirasa Na Shivatama Pravara Guna Gunai Kadesha Katanad Erite. The priest began to offer prayers to the Lord, saying, O worshipable one, we were simply your servants. Although you were full of yourself, please, out of your causeless mercy, accept a little service from us, your eternal servants. You are not actually aware of your transcendental form, but we can simply offer our respectful obeisances again and again, as instructed by the Vedic literature and authorized acharyas. Materialistic living entities are very much attracted to the modes of material nature, therefore they are never perfect. But you are above the jurisdiction of material conception. Your name, form, and quality are all transcendental and beyond the conception of material knowledge. Indeed, we can conceive of you. Who can conceive of you? In the material world, we can perceive only material names and qualities. We have no other power than to offer our respectful obeisances and prayers unto you, the transcendental person. The chanting of your auspicious transcendental qualities will wipe out the sins of all mankind. That is the most auspicious activity for us, and we cannot partially understand your supernatural position. Жрецы начали возносить Господу молитвы. «О Господь, Ты единственный, кто воистину достоин поклонения, а мы Твои покорные слуги. Ты ни в чем не нуждаешься, и все же, уповая на Твою беспричинную милость, мы молим Тебя, прими от нас, Твоих вечных слуг,
наши скромные подношения. Хотя твой трансцендентный образ непостижим для нас, мы можем снова и снова склоняться перед тобой, как учат Веды и все истинные ачарьи. Те же вы существа, что стремятся к материальному счастью, не способны достичь совершенства, ибо их слишком привлекают гуны материальной природы. Ты же стоишь выше всех материальных представлений. Твое имя, образ и качество всецело духовны и недосягаемы для материальных органов чувств. Кому под силу постичь тебя? Живя в материальном мире, мы воспринимаем только материальные имена и качества, поэтому нам остается лишь кланяться и молиться тебе, о трансцендентный. Воспевание твоих благодатных божественных качеств изгоняет из этого мира все грехи. Вот самое лучшее занятие, ибо оно позволяет нам хотя бы отчасти понять твое трансцендентное положение. The Supreme Personality of God has nothing to do with material perception. Even the impersonalist Sankaracharya said, Narayana Parovyaktāt. Narayana, the Supreme Personality of Godhead, is beyond the material conception. We cannot concoct the form of the attributes of the Supreme Personality of Godhead. We must simply accept the description given in the Vedic literature about the Lord's form and activity. As stated in Brahma Samhita, Vintamani Prakadasadma Sukalpa Briksha Laksha Vitesha Suravi Abhipalayantam Lakshmi Sahasra Tatasambra Nasevyamana Govindam Adipusha Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desires, in abodes built with spiritual gems and surrounded by millions of purple trees. He is always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of goddesses of fortune. We can have some conception of the absolute truth, his form and his attributes, simply by reading the descriptions given in the Vedic literature and authoritative statements given by exalted persons like Brahma, Narada, Sukadeva, and others. Srila Rupa Goswami said, "Vitak Shri Krishna Namadi, Bhava Ved Grayam Indriya." We cannot conceive of the name, form, and qualities of Sri Krishna through our material senses. Because of this, other names of the Lord are Hokshaja and Aprakrita, which indicate that he is beyond any material senses. Out of his causeless mercy upon his devotees, the Lord appeared before Maharaj Nabhi. Similarly, when we are engaged in the Lord's devotional service, the Lord reveals himself to us. Sevan Mukhe Jivado Swayameva Sparachada. This is the only way to understand the Supreme Personality of Godhead, as confirmed in Bhagavad Gita. Bhaktya Mama Vijanati Yavanyas Chastmi Tatpata. One can understand the Supreme Personality of Godhead through devotional service. There's no other way. We have to hear from the authorities and from the Shastras and consider the Supreme Lord in terms of their statements. We cannot imagine or concoct forms and attributes of the Lord. Верховного Господа невозможно постичь с помощью материального ума и органов чувств. Даже Шанкарачарья, основоположник философии имперсонализма, признал, Нараяна, Верховный Господь, стоит выше всех материальных представлений. Человек не способен вообразить облик и качество Верховной Личности Бога. Мы должны просто принять то, что говорится о деяниях и облике Господа в ведических писаниях. Так в Брахма Самхите 5.29 сказано: «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих любые желания. Он живет в обители из философского камня, окруженной миллионами деревьев желаний. Там ему с любовью и благоговением служат тысячи богинь процветания». Чтобы получить некоторое представление о качествах и образе абсолютной истины, нужно читать авторитетные описания Господа, которые приводятся в ведической литературе, изобилующей высказываниями таких великих душ, как Брахма, Нарада, Шукадева Госвами и другие. Шрила Рупа Госвами говорит, имя, образ и качество Шри Кришны невозможно постичь с помощью материальных органов чувств.
Недаром Господь носит имена Адхокшаджа и Апракрита, которые указывают на то, что Он недосягаем для материальных органов чувств. Однако к своим преданным Господь очень милостив. Именно поэтому Он предстал перед Махараджей Набхи. И точно так же, когда мы преданно служим Господу, Он по своей беспричинной милости открывается нам. Это единственный способ познать верховную личность Бога. То же самое говорится и в Бхагавад-гите. Постичь Верховного Господа можно только преданно служа Ему. Иного способа нет. Мы должны познавать Господа, слушая, что говорят о Нем шастры и авторитетные духовные наставники. Нет смысла выдумывать что-то или пытаться вообразить облик и качество Господа. Pari Jananuraga Virachita Shabala Samshabda Salila Sita Kishalaya Tula Shika Durbanu Kurairapi Sambritaya Saparyaya Kila Parama Paritushasi. O Supreme Lord, you are full in every respect. You are certainly very satisfied when your devotees offer you prayers with faltering voices, and ecstasy bring you tulsi leaves, water, twigs bearing new leaves, and newly grown grass. It surely leaves you satisfied. О Верховный Господь, Ты самодостаточен, и все же Тебе очень нравится, когда Твои преданные с дрожью в голосе поют Тебе хвалу и, охваченные духовным экстазом, подносят Тебе листья туласи, воду, молодые побеги и свежую траву. Несомненно, это доставляет Тебе большое удовольствие. One does not need great wealth, education, or opulence to satisfy the Supreme Personality of Godhead. If one is fully absorbed in love and ecstasy, you need offer only a flower and a little water. As stated in Bhagavad Gita, Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhakta Prachati. If one offers me with love and devotion a leaf, flower, fruit, or water, I'll accept it. The Supreme Lord can be pleased only by devotional service. Therefore, it is said here that the Lord is surely satisfied by devotion and nothing else. Quoting from the Gautamiya Pantra, the Hari Bhakti Vilas says, Tulasi Dala Matrena Jalasya Chulukena Va Vikri Nite Swam Atmanam Bhaktebhyo Bhaktavatsala. Sri Krishna, who is very affectionate toward his devotees, sells himself to the devotee who offers merely a tulsi leaf and a palmful of water. The Supreme Lord is causelessly merciful upon his devotee, so much so that even the poorest of men can offer him a little water and flower in devotion and thus please him. This is due to his affectionate dealings with the devotees. Чтобы добиться благосклонности Верховной Личности Бога, вовсе не обязательно быть очень богатым или образованным. Тому, кто поглощен экстатической любовью к Господу, достаточно поднести ему цветок и немного воды. В Бхагавад-гите об этом говорится так. Если человек с любовью и преданностью предложит мне цветок, листок, плод или воду, я приму их. Удовлетворить Верховного Господа может только тот, кто преданно служит Ему. Как сказано в этом стихе, истинное удовольствие Господу доставляет только чистая преданность и ничто другое. В Хари Бхакти Виласе приводится следующая цитата из Гаутамья Тантры. Шри Кришна так любит своих преданных, что готов отдать им всего себя за листок туласи и пригоршню воды. Беспричинная милость Верховного Господа к своим преданным столь велика, что даже последний бедняк может ублажить его, если поднесет ему с любовью и преданностью цветок и немного воды. Таковы любовные отношения, связывающие Верховного Господа и его преданных.
Atana yapi nabhavata. Vijayoru Varaya Samuchitamartam Ihopalabhamahe. We have engaged in your worship with many things and have offered sacrifices unto you, but we think there is no need for so many arrangements to please your lordship. Поклоняясь тебе, о великий, мы совершали жертвенные обряды со множеством различных подношений, однако, чтобы угодить тебе, вовсе не нужна вся эта пышность. Srila Goswami says that if one is offered varied food but has no appetite, the offering has no value. In a big sacrificial ceremony, there may be many things accumulated to satisfy the Supreme Personality of Godhead. But if there is no devotion, attachment, or love for the Lord, the arrangement is useless. The Lord is complete in himself, and he does not need anything from us. However, if we offer him a little water, a flower, or a tulsi leaf, he will accept them. Bhakti, devotional service, is the main way to satisfy the Supreme Personality of Godhead. It is not a question of arranging huge sacrifices. The priests were regretful, thinking that they were not on the path of devotional service and that their sacrifice was not pleasing the Lord. Шрила Рупа Госвами говорит, что нет смысла предлагать роскошное яство тому, у кого нет аппетита. Во время большого жертвоприношения жрецы могут преподносить верхом на личности Бога много самых разных даров, но если эти подношения делаются без любви и преданности, то все они бесполезны. Господь самодостаточен, и ему ничего от нас не нужно. И тем не менее, когда мы с любовью предлагаем ему немного воды, цветок, листок туласи, он принимает наши подношения. Иначе говоря, удовлетворить верховную личность Бога можно только с помощью бхакти, преданного служения. Для этого вовсе не обязательно устраивать богатые жертвоприношения. Поэтому жрецы, считая себя далекими от преданного служения, сокрушались о том, что их жертвенные дары не угодны Господу. You have to excuse me in a couple minutes. Okay. Okay. Несколько минут перерыв. Atmana evanu sabanam anjasab yatikirina bobu yamana shena purusarta swarupasya kintu nat tashisha ashastananam etad abhisam ridana matram bhavitam arati. All of life's goals and opulences are directly, self-sufficiently, unceasingly, and unlimitedly increasing in you at every moment. Indeed, you are unlimited enjoyment and blissful existence itself. As far as we are concerned, O Lord, we are always after material enjoyment. You do not need all these artificial, sacrificial ingredients, but they are meant for us so that we may be benedicted by your Lordship. All these sacrifices are performed for our fruitive results, and they are not actually needed by you. Текст 8. Все богатства и совершенства, каким только может стремиться человек, возрастают в тебе с каждым мгновением. Поистину, ты само безграничное наслаждение и исполненное блаженство бытие. Мы же, о Господь, поглощены поисками мирских удовольствий. Все эти жертвенные обряды нужны не тебе, а нам, ибо мы желаем получить от тебя благословение. Мы совершаем эти жертвоприношения ради того, чтобы наслаждаться их плодами, но тебя все эти блага нисколько не привлекают. Being self-sufficient, the Supreme Lord does not need huge sacrifices. Fruitive activity for more opulent life
is for those who desire such material opulence for their interest. Yagnartat karmanonyatra loko yam karma bandhana. If we do not act to satisfy the Supreme Lord, we engage in Maya's activities. We may construct a gorgeous temple and spend thousands of dollars, but such a temple is not required by the Lord. The Lord has many millions of temples for his residence. He does not need our attempt. He does not require opulent activity at all. Such engagement is meant for our benefit. If we engage our money in constructing a gorgeous temple, we are freed from the reactions of our endeavors. This is for our benefit. In addition, if we attempt to do something nice for the Supreme Lord, he is pleased with us and gives us his benediction. In conclusion, the gorgeous arrangements are not for the Lord's sake, but for our own. If we somehow or other receive blessings and benedictions from the Lord, our consciousness can be purified and we can become eligible to return home back to Godhead. Верховный Господь самодостаточен, поэтому ему не нужны пышные жертвоприношения. Различные обряды и ритуалы, цель которых обрести материальные блага, предназначены для тех, кто жаждет наслаждаться этими благами. Если мы не пытаемся удовлетворить Верховного Господа, значит нашими действиями руководит Майя. Мы можем возвести великолепный храм, потратив на это $1000, но было бы ошибкой считать, что Господь нуждается в этом храме. У Господа миллионы храмов, и Он вполне может обойтись без наших усилий. Ему вовсе не нужно, чтобы мы шли на такие траты. Эта деятельность нужна только нам, ибо, занимаясь ею, мы получаем благо. Если мы потратим заработанные деньги на то, чтобы построить величественный храм, наши действия не повлекут за собой кармических последствий, и это уже большое благо. Кроме того, когда мы стараемся делать для Верховного Господа что-то приятное, Он, довольный нами, дарует нам благословение. Одним словом, все наши усилия и роскошные подношения нужны не Господу, а нам самим. Если нам удастся снискать милость Господа, наше сознание очистится, и мы получим право вернуться домой к Богу. Tad yata balishanam swayamatmana shreya param avidusham parama purusha prakarsha kurunaya swamahimanam shapavargakyam upakalpaisham swayam napachita evetravad ihopalakshita. O Lord of Lords, we are completely ignorant of the execution of Dharma, Artha, Kama, and Moksha, the process of liberation, because we do not actually know the goal of life. You have appeared personally before us like a person soliciting worship, but actually you are present here just so we can see you. You have come out of your abundant and causeless mercy in order to serve our purpose, our interest, and give us the benefit of your personal glory called Apavarga, liberation. You have come, although you are not properly worshipped by us, due to our ignorance. О Бог богов! Мы невежды, не знающие истинной цели жизни, поэтому мы не способны идти путем дхармы, артхи, камы и мокши, который ведет к освобождению. Ты сам предстал перед нами, словно требуя почестей, но на самом деле ты появился здесь только ради того, чтобы мы смогли увидеть тебя. По своей безграничной беспричинной милости ты явился на это жертвоприношение, чтобы исполнить наши желания и наградить нас апаваргой, освобождением, символом твоей славы. Ты явил себя нам, даже несмотря на то, что мы по своему невежеству не можем оказать тебе должного почтения. Purport. Lord Vishnu was personally present at the sacrificial arena, but this does not mean that he had any interest in his own personal benefit. Similarly, the Ṛṣabhadeva, the deity in the temple, is present for the same purpose. Out of his causeless mercy, the Supreme Personality of Godhead presents himself before us so that we can see him. Since we have no transcendental vision, we cannot see the spiritual Satchidananda Vigraha of the Lord. Therefore, out of his causeless mercy,
He comes in a form we can see. We can only see material things like stone and wood. Therefore, he accepts the form of stone and wood and thus accepts our service in the temple. This is an exhibition of the Lord's causeless mercy. Although he has no interest in such things, in order to receive our loving service, he agrees to act as he does. We cannot actually offer suitable paraphernalia for the Lord's worship because we are completely ignorant. It was out of his causeless mercy that the Lord appeared in the sacrificial arena of Maharaj Nabhi. Господь Вишну сам присутствовал на жертвоприношении, однако это не значит, что он явился туда с какой-то корыстной целью. Господь явил себя Махараджи Набхи и всем остальным по той же причине, по которой он принимает облик Арча-Виграхи, божества в храме. Верховный Господь являет себя нашему взору только лишь по своей беспричинной милости. Поскольку мы не обладаем духовным видением и не можем лицезреть Господа в Его вечном духовном теле Саччидананда Виграхе, Он милостиво соглашается предстать перед нами в том облике, который мы способны видеть. Наши глаза могут видеть только различные проявления материи, например, камень или дерево, поэтому Господь предстает перед нами в форме изваяния из камня или дерева и тем самым дает нам возможность служить Ему в храме. Это не что иное, как Его беспричинная милость. Он делает это не из корыстных побуждений, а лишь для того, чтобы мы могли с любовью служить Ему. Из-за нашего дремучего невежества мы не можем поклоняться Господу, как полагается, так что дарованная нам возможность созерцать образ Господа в храме – это проявление Его беспричинной милости. И точно так же Господь появился на месте жертвоприношения, устроенного Махараджей Набхи, исключительно по своей беспричинной милости. Kayam evana varo hya tartma yahi barhishi rajarsha varadarsha bhavan nija purushe kshana vishaya asit. O most worshipful of all, you are the best of all benefactors, and your appearance at saintly King Nābhi's sacrificial arena is meant for our benediction. Because you have been seen by us, you have bestowed upon us the most beautiful, best benediction. О величайший из благодетелей, ты достоин поклонения больше, чем кто бы то ни было. Твое пришествие на жертвоприношение, которое проводит праведный царь Набхи, великое благо для нас. Ты позволил нам лицезреть себя, а это наивысшее благословение. Nija Purusha Ikshana Vishaya. The Bhagavad Gita, Krishna says, Samoham Sarva Bhuteshu. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me as a devotion is a friend, is in me, and I'm also a friend of him. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите 9.29. «Я никому не завидую и ко всем беспристрастен. Я одинаково отношусь ко всем живым существам. Но тот, кто преданно служит мне и считает меня своим другом, всегда пребывает во мне, и я ему тоже друг». The Supreme Personality of Godhead is equal to everyone. In that sense, he has no enemies. Everyone is enjoying the fruitive reactions of his own work, and the Lord within everyone's heart is observing and giving everyone the desired result. However, just as the devotees are always anxious to see the Supreme Lord satisfied in every way, similarly, the Supreme Lord is very anxious to present himself before his devotees. The Lord says, Prittanaya sadhunam dinachaya taduskitam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge.
Верховный To Господь... annihilate the miscreants as well as to reestablish the principles of religion, I advent myself millennium after millennium. Верховный Господь ко всем относится одинаково, и в этом смысле у него нет ни врагов, ни друзей. Все живые существа хотят наслаждаться плодами своих действий, и Господь, находясь у них в сердце, наблюдает за ними и позволяет получить то, к чему они стремятся. Но что касается преданных, они всегда стараются всячески удовлетворить Господа, а Господь, в свою очередь, всегда готов явить себя своим преданным. Шри Кришна провозглашает в Бхагавад-гите 4.8: чтобы спасти праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить законы религии, я прихожу на землю из века в век. Thus Krishna's appearance is for the deliverance and satisfaction of his devotees. Actually, he does not advent himself simply to kill the demons, for that can be done by his agents. Lord Vishnu's appearance at the sacrificial arena of Maharaj Nabhi was just to please the king and his assistant. Otherwise, there is no reason for his being present there. Итак, Кришна нисходит в этот мир для того, чтобы принести избавление и радость своим преданным. Цель его прихода не только в том, чтобы уничтожить демонов. С демонами могут расправиться его представители. Господь Вишну явился на жертвоприношение, которое проводил Махараджа Набхи, просто чтобы порадовать царя и его слуг, иначе Господу не было нужды там появляться. Sangha Nishita Gyana Nala Viduchasena Mala Nam Bhavat Swabhavanam Atma Ramanam Muninam Anuvarata Parigunita Gunagana Parama Mangalayana Gunagana Katayanosi. Dear Lord, all the great sages who are thoughtful and saintly persons incessantly recount your spiritual qualities. These sages have already burned up all the unlimited dirty things, and by the fire of knowledge, strengthened their detachment from the material world. Thus they have attained your qualities and are self-satisfied. Yet, even for those who feel spiritual bliss and chanting your glory, your personal presence is very rare. О Господь, все истинно великие мыслители и святые без устали повествуют о Твоих божественных качествах. Огнем трансцендентного знания они выжгли у себя в сердце всю скверну бесчисленных грехов и закалили свою отрешенность от материального мира. Полностью очистившись, они обрели такие же качества, какими обладаешь Ты, и черпают удовлетворение в самих себе. Однако даже те, кто воспевает Твои добродетели, испытывая духовное блаженство, очень редко удостаиваются права воочию видеть Тебя. The priests at Maharaj Nabhi's sacrificial arena appreciated the personal presence of the Supreme Lord, Vishnu, and they considered themselves very much obliged. The Lord's appearance is rare even for a great saintly person who have become completely detached from this material world and whose hearts are clean due to constant chanting the glories of the Lord. Such people are satisfied by chanting the transcendental qualities of the Lord. The Lord's personal presence is not actually required. The priests are pointing out that the Lord's personal presence is very rare, even for such elevated sages, but that He was so kind to them that now He was personally present. Therefore, the priests were very much obliged. Жрецы, проводившие ягги по просьбе Махараджи Набхи, понимали, какую милость оказал им Господь Вишну, явившись на жертвоприношение, и чувствовали себя очень обязанными Господу. Даже для великих святых, которые, постоянно прославляя Верховного Господа, очистили свое сердце,
и полностью избавились от привязанности к материальному миру, возможность воочию видеть Господа – редкая удача. Они получают удовлетворение от того, что воспевают трансцендентные качества Господа, но сам Господь, как правило, не открывает себя их взору. В этом стихе подчеркивается, что даже такие возвышенные мудрецы очень редко удостаиваются возможности лицезреть Господа. Вот почему жрецы, увидев Господа, чувствовали себя очень обязанными Ему. Ata katanchit skalana chut patana jimbana duravas tan adishu vivashanam na smaranaya jwara marana deshayamapi sakala kasmala nira samani taba gunakrita namadeyena vachana Gocharani Bhavantu. Dear Lord, we may not be able to remember your name, form, qualities due to stumbling, hunger, falling down, yawning, or being a miserable disease condition at the time of death when there is high fever. We therefore pray unto you, O Lord, for you are very affectionate to your devotees. Please help us remember you and your holy names, regardless attributes and activities which can dispel all the reactions of our sinful lives. О повелитель, может случиться так, что в трудную минуту мы не сумеем вспомнить о тебе. Когда человек спотыкается, падает или испытывает сильный голод, когда он лежит на смертном одре и тело его измучено недугами и охвачено жаром, или даже когда он просто зевает, ему нелегко помнить твое имя, образ и качество. Поэтому, о Господь, мы молим Тебя. Ты очень любишь своих преданных, так помоги же нам всегда помнить о Тебе, помоги произносить Твои святые имена и прославлять Твои качества и деяния, способные смыть всю скверну наших грехов. The real success in life is Ante Narayana Smriti, remembering the holy name, attributes, activities, and form of the Lord at the time of death. Although we may be engaged in the Lord's devotional service in the temple, material conditions are so tough and inevitable that we may forget the Lord at the time of death due to a disease condition or mental derangement. Therefore, we should pray to the Lord to be able to remember his lotus feet without fail at the time of death. When we are in such a precarious condition in this regard, one may also see Srimad Bhagavatam 6, 2, 9, and 10, and 14 and 15. Подлинного успеха в жизни достигает тот, кому удается в момент смерти вспомнить святое имя, качество, деяние и образ Господа. Власть законов материальной природы настолько сильна, что даже если мы живем в храме и занимаемся преданным служением, в момент смерти из-за телесных или душевных мук мы можем забыть о Господе. Поэтому надо молить Его о том, чтобы когда за нами придет смерть и мы будем тяжело страдать, ничто не помешало нам помнить о Его лотосных стопах. Об этом также говорится в других стихах Шримад Бхагаватам, например, 6.2, 9, 10 и 14, 15. Okay, let's look at those verses and finish up. 6, 2, 9, and 10. Translation: the chanting of the holy name of the Lord of Vishnu is the best process for atonement, for the thief of gold or other valuables, for a drunkard, for one who betrays a friend or relative, for one who kills a brahmana, or one who indulges in sex with the wife of his guru or another superior. It is also the best method of atonement for one who murders a woman, the king, or his father.
for one who slaughters cows and for all other sinful men. Simply by chanting the holy name of Lord Vishnu, such simple persons may attract the attention of the Supreme Lord, who therefore considers, because this man has chanted my holy name, my duty is to give him protection. Wow. Very strong statement. Kind of summarizes the whole chapter we've been reading. Мы сейчас прочитаем эти стихи, на которые здесь есть ссылка. Шримад Бхагаватам 6.2, стихи 9-10. Повторение святого имени Господа Вишну – самый верный способ искупить такие грехи, как кража золота и других ценностей, пристрастие к вину, предательство друга или родственника, убийство брамана, сожительство с женой своего гуру или любого, кто достоин почитания. Это лучшее покаяние для того, кто убил женщину, царя, отца или корову, а также для всех прочих грешников. Стоит нечестивцу произнести святое имя, как Верховный Господь заметит его и подумает: он произнес мое имя, поэтому я должен взять его под защиту. Okay, thank you all very much. Unless somebody wants to share realizations or ask questions. У кого-то есть, может быть, вопросы какие-то? No questions. Кришна, мои поклоны. Да, я хотел спросить, там, Гуру Махарадж, когда читал, как появление Ṛṣabhadeva, Господа, как он появился, может, можно как-то вернуться немножко обратно к этому, чтобы Гуру Махарадж снова этот момент затронул? Я не поняла вопрос. Вернуться на явление Ṛṣabhadeva? Ну да, как он появился на свет. Там говорилось, что Господь Вишну вошел в лоно этой Матаджи, как я понимаю. Я просто этот момент прослушал, хотел бы еще раз услышать, если есть возможность такая. So Dinanath asks you to go back to the appearance of Ṛṣabhadeva. He didn't quite understand. Did Lord Vishnu enter the womb of his mother? Again? Dinanath wants you to go back to the appearance of Lord Ṛṣabhadeva. He didn't quite understand how it happened. Did Lord Vishnu enter the what happened? appearance of Lord Ṛṣabhadeva? Yeah. So did Lord Vishnu enter the womb of his mother? Yeah, Ṛṣabhadeva's mother, that's what it says. Да, это то, что мы прочитали, что Господь Вишну, он вошел в лоно матери Ṛṣabhadeva. Можешь просто еще раз прочитать. Спасибо. Because, you know, he doesn't enter the womb the way we entered the womb of our mothers. То есть Ṛṣabhadев, он появился в лоне своей матери, как мы появляемся в лоне наших матерей. All right? Спасибо. Thank you, Гуру Махарадж. Всего большое. Thank you. How's Krishna Priya? Как дела у Кришны При? Нормально. Сейчас просто температура у нее, ну так нормально. She has a little fever, but she's okay. When is she supposed to deliver the baby? Когда она должна родить? Ну, по идее, должно где-то 12-14 января, как бы это так по датам, но это может произойти в любой момент на самом деле. Well, it's supposed to happen during 12th or 14th of January.
but it can happen any moment. Okay, 1 month more. Yeah, then it could happen Yeah. at any time. But that's no problem. Good. Hare Krishna. Gauranga. Ранга. Well, Спасибо. Mini and Vaishnav together. All right. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Ram, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Кришна, Кришна.